lovely body touched this coverlet. He sat upon this tree trunk chair. The sweetness of his love still scents the fragrant air of this, his house, our master's house. He walked across this rugged, hand-hewn bridge which spans the clear and sparkling, rock-strewn brook. He walked upon this lovely woodland lane, this tree-lined path where meadow blossoms color scent the pure and fragrant air. Here, there, everywhere on the path to this house of peace and quiet love, this shrine of love for our beloved Master rested here. With gentle strokes, we touched the branching trees, which might have touched our Master's head or hair. With tender love, we touched the carved and lovely post beside his bed, his chair. We stood and worshipped there. And the current swirled so strong and clear in that silent, fragrant air which still surrounds our Master's house, where peace reigns everywhere, for Master rested here. Jag se pyare ji sagarareta ekatora para sagarareta ekatora para sagarareta ekatora para sagarareta ekatora para Satguru sada hai sare ji vehe jag se nyare ji mere Satguru pyare ji vehe jag se nyare ji mere Satguru pyare ji vehe jag se nyare ji mere Satguru pyare ji vehe jag se nyare ji Tarde dura gagan mein chamke Tarde dura gagan mein chamke Tarde dura gagan mein chamke Tarde dura jagan mein chamke Satguru vicha hamare ji vehe jag se nyare ji mere Satguru pyare ji vehe jag se nyare ji mere Satguru pyare ji vehe jag se nyare ji mere Satguru pyare ji vehe jag se nyare ji unki saman nahi koi jag mein
उनकी समान ही जग में, उनकी समान नहीं कोई जग में, उनकी समान नहीं कोई जग में। सतगुरु एका हमारे जी, वे है जग से न्यारे जी। मेरे सतगुरु प्यारे जी, वे है जग से न्यारे जी। मेरे सतगुरु प्यारे जी, वे है जग से न्यारे जी। मेरे सतगुरु प्यारे जी, वे है जग से न्यारे जी। उनकी शोभा ना वर्णि जावे, उनकी शोभा ना वर्णि जावे, उनकी शोभा ना वर्णि जावे, उनकी शोभा ना वर्णि जावे। सतगुरु पर हम वारे जी, वे जग से न्यारे जी। मेरे सतगुरु प्यारे जी, वे जग से न्यारे जी। मेरे सतगुरु प्यारे जी, वे जग से न्यारे जी। मेरे सतगुरु प्यारे जी, वे जग से न्यारे जी। रहने की है इच्छा मेरी, रहने की है इच्छा मेरी, रहने की है इच्छा मेरी, रहने की है इच्छा मेरी। सतगुरु चरण तुम्हारे जी, वे जग से न्यारे जी। सतगुर भगति वचन 18वां शब्द 6वां। सतगुर कहीं करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। सतगुर कहीं करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। कल बाणी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दी सी। आपने गुरु भगती दे मुतलक बड़ा सानू खोल के दसिया कि गुरु भगती क्यों करनी है, कादे वास्ते करनी है, गुरु भगती क्यों जरूरी है। अज हजूर स्वामी जी महाराज दी बाणी है, 100 सियाणिया इको मत मूर्खां आपो अपनी। तुसी किसी भी महात्मा दी बाणी पढ़ के देख लो, हर एक महात्मा ने
ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ। Yesterday we had the Bani of Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj, in which he told us about the devotion for the Master, giving many examples, and in the detailed form he told us that why we should do the devotion for the Master, what are the benefits of doing the devotion for the Master, and what do we get if we devote ourselves to the Master. Today we have the Bani of Sri Hazur Swamiji Maharaj, and as you know that all the wise people have the same ways of seeing the things, same opinions, whereas the foolish people, all the foolish people have different. In the same way, today you will see that Hazur Swamiji Maharaj is also emphasizing on the same things, the devotion of the Master and the other things which are the helping factors for the aspirant on this path of the Masters. He will tell us, as all the Masters have said, you may read the Banis or the writings of all the Masters, and you will find that there are only few things which they all talk about. That is the Satsang, the company with the true people, and the perfect master, importance of the perfect Master, and then the meditation of the Naam. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Whenever God liberates any soul, he leaves his own country, his own place where he is living, he leaves his own form and comes in the human form and dwells among the souls to liberate them. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਖਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਦਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਦਿੰਨੇ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੱਖਣ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। As in the milk there is yogurt, and as we process the yogurt we get the butter. In the same way, as we go in our within, we can find God in our within, because God is present everywhere. Up until now, whenever God has manifested himself in this physical plane, he has done so by manifesting himself within the human form, and in the future also he will continue doing so. ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਔਰਤ, ਕਿਆ ਮਰਦ, ਕਿਆ ਅਮੀਰ, ਕਿਆ ਗਰੀਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। Masters do not come in this world to form any new religion, and they do not come in this world to break any old religion. And moreover, they do not come in this world to make us hold the swords and sticks and make us fight with each other. The purpose of their coming in this world is to tell us, all the masters, those who are perfect and those who have become one with God, they all tell us that God is one and we all are his children. And we all have the right to realize God, since he is residing within each of us. God is not a personal property of any one particular country or religion or community. He belongs to everyone, and whether one is man or woman, whether one is from this country or that country, they all have the right to realize God, because he is residing within each of us. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੀ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। Mahatmas tell us that God, for whom we are searching outside, he is not residing anywhere outside. He is residing within each of us. As there is butter in the milk, in the same way God is within the man. ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। Mahatmas tell us that why are you wandering for him outside when he is residing within you? You come to me so that I may tell you that how God is residing within you, so that I may connect you with him. And
after doing the meditation, after doing the practices which I may tell you, you can go within and realize him there. ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। परमात्मा प्योर और पवित्र है, सानू भी उतना ही प्योर और पवित्र होना चाहिए है। Saints and Mahatmas do not tell us to believe, to have the blind faith. They come to show us God, but we need to make our eyes if we want to see God. We need to become as pure and holy as God is, because unless we become as pure and holy as God is, we cannot open our eyes, we cannot make our eyes to see him. क्योंकि पवित्र मन ही प्रभु की भक्ति कर सकता है, पवित्र मन ही एकाग्र हो सकता है। Because only pure mind can do the devotion of Lord, and only pure mind we can concentrate. जिन्ना चिर असी प्योर और पवित्र नहीं हुंदेगे, उन्ना चिर असी मालिक दे मिलण दे काबिल नहीं हुंदेगे। असी सिर्फ गल्लां दे नाल परमात्मा नूं मिलना चाहुंदे हैं, गल्लां नाल ना अज ताईं कदे ओ मिलिया ना मिल ही सकदा है। As long as we are not pure in our mind, we cannot become able to realize God. And when we are not making our mind pure, we want to realize God by talking about him and by reading, but that is not possible. Up until now, no one has realized God by talking about him. All those who have realized him has done so by going in the within. कबीर साहब कहते हैं, वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र न जाई। आप कहने लगे कि वेदां शास्त्रां नूं पढ़ के ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। Kabir Sahib said that, oh brother, reading the Vedas and Shastras, you cannot remove your worry. He said that by reading these holy books, we cannot become worryless, we cannot solve the problem of realizing God, because unless we mold our lives according to the instructions, according to the writings of these holy books, we cannot become able to realize God. ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਕਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। एक गुरमुख है जो हर जगह उस परमात्मा नूं देखदे है, परमात्मा दी भगती करदे है, लोकां नूं भी परमात्मा दी भगती दे विच लाउंदे है। There are two types of people in this world. One are manmukhs, or those who obey their mind, those who eat, drink and go jolly by obeying their mind, those who enjoy the worldly pleasures and do the outward things according to the wishes of their mind. They are called manmukhs. And the other type of people are gurumukhs, those who obey their masters and those who see God functioning everywhere. ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਮੋਲਕ ਧਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਸਕ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸਕ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ। Gurumukhs tell us that the devotion of Lord is the precious wealth. It is like nectar, it is the remover of all the sins. By doing the devotion of Lord, we can rise above all the five passions, lust, anger, greed, attachment and egoism. And by doing the devotion of Lord, we get the real respect and honor in the court of Lord. But we cannot get this precious wealth by our efforts, by our merits, unless we go in the company of the saints and Mahatmas, those who have achieved this wealth of devotion of Lord. We cannot become able to do the devotion of Lord. ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਬੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। So here Sajur Swami Ji Maharaj tells us that first of all, whatever Sadgurus and Masters have told us to do, we should do that. We don't have to obey our mind, because if we will obey our mind, if we will follow our mind, he will lead us to the sufferings and he will never lead us to the place where we can get the success. Because if there is any enemy of ours, it is our mind. There is no enemy outside, it is in our within. And up until now, mind has never advised anyone to do good things. So that is why whatever
First of all, if you want to become successful in the path of the masters, in the path of the devotion of Lord, we need to obey our Sadguru, we need to obey his commandments, and never, even in the state of forgetfulness, we should follow our mind, because those who have followed their mind, they have always been deceived. ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਦੇ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। When can we stop following our mind? Only when we realize that mind is of the same essence as that of Brahm, and like our soul, he has also forgotten his origin, and he is also wandering here and there in the world. And when we take our mind to its place of origin, now our mind is not ready to listen to us, but when we take him to his origin, to Brahm, then our soul becomes free from the clutches of the mind. Now our mind is enemy, but when we do this good job for him, when we take him to his home, he will become grateful to us, and he will become our best friend. And after that, by doing the Simran, when we will withdraw our soul from the body and come at the eye center, and because we have taken our mind back to his home, and now he has become our friend, that is why, leaving our mind in the Brahm, we will be able to take our soul after climbing it, the Shabad, we will be able to take it back to our home. ਕੋਈ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। Now Swamiji Maharaj says that if you will obey your mind, he will take you in the cycle of 84 lakhs births and death, and he will take you away from obeying the commandments of the master, and he will take you away from the master also, and in that way you will become antagonist to your master. ਇਹ ਪਾਵੇਂਗੋ ਤਿਰਵਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਮੁਖ ਕਰਵਾਵੇ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਡਾਲ ਘੁਮਾਵੇ ਮੋਹ ਜਾਲ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਫਸਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਾ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਗਣ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਮਨ ਦੇ ਕਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Mind traps him and takes him to hell who follows him, because mind is a very competent lawyer, and like a competent lawyer, he gives us merit, and he tells us drinking wine what is wrong in eating meat, is wrong in doing all these bad things. So following our mind, we get into all those bits, and later it's our mistake. But when we are those sins, at that time we do not realize, because we realize this only when we go in the cycle of 84 lakhs births and deaths. ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਡਾਲ ਘੁਮਾਵੇ ਮੋਹ ਜਾਲ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਫਸਾਵੇ ਮਿੱਤਰ ਨ ਜਾਨੋ ਬੈਰੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਸੇ ਡਾਰੇ ਦੂਰਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। Now he says that don't understand him as your friend. He is the greatest enemy, because if there is any wall between the master and the disciple, or if there is any wall between us and God, that is of the mind, and that is why he is our enemy. ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਤਕ ਸੁਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਅਭੀ ਲੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਉਂਗਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਲਵੇੜੀ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ। ਮੱਖੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਜ ਹੈ,
ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਰਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਚਪਟੀ। ਔਰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪਟੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀਗੇ, ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਉਂ ਲੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਤ ਤੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੜਾਈ, ਤਾਂ ਮਨ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੋਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੇਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। Once there was a Mahatma who asked mind that I have heard that you can create many problems just in a moment, but you should show me that how you can do that. So mind said that okay, if you want to see my miracles, just wait for a minute. At that time the Mahatma was visiting one merchant's shop, and that merchant, nobody knew that what happened to him. He took some honey and pasted on a wall of his shop, and at once one fly came there and started eating that honey. And as soon as the lizard saw that the fly was eating the honey, she came and she snatched and she ate that fly. There was one farmer who had come there in the shop to buy some things. He had brought his cat with him. So when that cat saw that there was a lizard there, she at once snatched that lizard and she ate it. Because that lizard was of the merchant and the farmer had brought the cat. So that is why both farmer and the merchant, they both started fighting with each other. Farmer was having some supporters and the merchant was also sitting in the market. So all the other shopkeepers were his supporters. So they all started fighting with each other. And just in a few minutes there was a big battle going on there. So mind told the Mahatma, did you see that just in a minute how I made all these people fight with each other? So just in a moment mind can do many things. ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਕੋਲੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। Because of our mind, we all of us, even though we are believing in the same religion, but still we do not sit together in the name of the same God whom we are worshipping. And because of our mind, people of the same religion form their places of worship very close to each other but different. The people going to one mosque will not like to go in the other mosque even though they are believing in the same God. And because of their mind, they criticize each other. They say that our mosque is good and yours is not. ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। Hazur Maharaj used to say that it is only because of our mind that we cannot sit together in the name of same Lord, and we have so many conflicts even though we are supposed to be doing the devotion of Lord. ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। And because of the same mind, we oppose them, those who do not do the devotion of Lord according to our wishes, and those who have another forms of the devotion, we don't like that, and we always say that your form of devotion is not good, and only our form of devotion is successful. ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, 2000 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। All the masters who came in the past now or they will come in the future, whether they came thousands years ago or 5000 years ago, whether they were born in this country or that country, all the perfect masters, those who were doing the devotion of Lord in sense, they all gave out the same teachings that God is one and He is with each of us, and we can realize Him only by doing the meditation of Shabad Naam. ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚਰ ਆਖਦਾ ਜਿਚਰ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Mahatmas tell us that you connect yourself with the Shabad and then see that who is good and who is bad.
As long as you are involved in the duality, you say one is good, one is bad. And as long as we are involved in the duality, we are away from God, and we discriminate between the good and bad, and we say that He is good and He is bad. But once we get ourselves connected with the Shabad and see God working within us, we can see Him working everywhere. And when we see the same God working everywhere, then how can we say that He is good and He is bad? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं मित्र न जानो वैरी पूरा गुर भक्ति से डारे दूरा. So yeah, Swamiji Maharaj said that don't understand your mind as a friend. He is the complete enemy, the greatest enemy, and he always puts the ashes to destroy the dish of the devotion of Lord. मित्र न जानो बैरी पूरा गुर भगति से डारे दूरा दारा सुत संपत परवार डारे काम क्रोध की तारा. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਧੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? Now he said that sometimes he makes us attach. He makes us attached with in the love of the children. Sometimes he attaches us in the love of the wife, and sometimes he takes us in the friends and the relatives. And he always keeps us attached in all the other things, and in that way he's always keeping us away from the devotion of Master. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਿਆਗੀ ਬਣਦਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਲੌਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ. ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖੇਲ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ. Mahatmas tell us that just in one day many times he makes one renunciate after giving up all the children and everything, and after a while he will again attach him in the love of the family, and sometimes he will take him here, sometimes he will take him there, and he has made everyone a toy in his hands, and that is why he is taking them back and forth all day long. दारा सुत संपत परवारा डारे काम क्रोध की तारा इंदरी पोग बास परमावे भगत विवेक नाश करवावे. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. Now he said that the mind has defamed and brought disgrace to many great rishis and munis, and he made them fall down, and this mind has always defamed many great people. ਗੋਰਖ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਟੀਆ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ. ਮਾਇਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ. ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਕੋਲ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ. ਝੱਖੜ ਆਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ. ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਦਿਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ. ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਰਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈ ਰਹਿ. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹੂੰਗਾ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ. ਆਖਰ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਧੂਏ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ. ਜਦ ਬੈਠਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਆਈ. ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੂਹਾ ਖੋਲ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ. ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਛੱਤ ਪਾੜੀ, ਥੱਲੇ ਕੁੱਦ ਗਿਆ. ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸੀ ਕਰੀ. ਤੜਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ. ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਊਂਗੀ.
मैनू उपर चढ़ा ला। जब वो मोढियां दे उत्ते चढ़ी उसने अड्डी मारी, कहन लगी तू बड़ा अच्छा घोड़ा है, कदे काबू नहीं आया सी। जब गोरख नूं पता लग्या कि मेरे नाल तां छल हो गया, मैं तो बहुत बुरा काम कीता, उसने फौरन चला के उसनूं मारिया। तो सारी आप कहने लगे कि इस तरह का ये छल साडे नाल मन करता है, काम करता है। It comes in the history of Gorakh that he left everything, he renounced everything, and he went in the forest to do the devotion. Because at that time he was very strong in his devotion. So Maya thought that let me go and see that how much strong he is in his devotion, and let me go and play a trick on him. So Maya came in the form of a woman, and it was the time of night when she came there near the hut of Gorakh. She told him that she was traveling with her parents, and because of the storm and because the wind was blowing very strong, and that is why she got separated from her parents. And she said that I have heard that the Mahatmas are always gracious, and I am sure that you will let me spend this night in your hut, because I don't have any other place to go now, and it is very dangerous. So at that time Gorakh was not affected by the Maya, by the lust. So he said that okay, you are welcome, you can sleep in this hut, but lock the door from inside and don't open it. Even if I tell you to open it, don't open it. So that lady, who was in fact Maya, she went in the room and locked the door from the inside. And after that Gorakh went to his fireplace and he burned some fire and he sat for meditation. Up until then he had never seen the woman, and that was the first time that he had seen the woman. And he carried a lot of impression of that Maya because she was very beautiful. So as soon as he closed his eyes for meditation, he saw the same lady, the same woman in the meditation, and he was very much bothered. Then his mind make him think the unchaste thoughts, and he felt like going to him and enjoying with her, going to her and enjoying with her. So he came there, he knocked at the door. So the Maya replied that, but you have ordered me not to open the door, how can I open the door? He said okay. He went, and again he could not control himself, so he went on the roof, he broke the roof, and he came in the room and he enjoyed with that lady. And in that way he was fallen. Next morning when they woke up, Maya told him that, you see, if I will go alone from this house, and if anybody sees me, they will say, if anybody will see me, they will say that I am a bad woman, and they will blame you also. So why don't you take me across the river before anybody else gets up? So Gorakh accompanied her, and when they were crossing the river, that woman, that Maya, said that I cannot cross the river, you should carry me on your shoulders. So when Gorakh carried her on his shoulders, she kicked him and she said that you are a very beautiful, very good horse. Up until now nobody had controlled you, but now I have controlled you, you are my horse. Run fast. And when Maya said that, then Gorakh realized that he was deceived by the Maya. And then he left Maya there and he came back to his place and again started doing his meditation. So even the great rishis and munis were fallen, were deceived by the mind, because mind is such a thing which deceives us, and many times he takes us in the wave of the lust. कबीर साहब कहते मन चंचल घोड़ा है, इस दी इन्हें हजारों सवार घेर दिते है, आप इस नूं कहते इस दी लगाम खिंची रखो, कह नूं सिमरन दे विच लाई रखो, मन नूं कदे वेला ना रखो. Kabir Sahib said that mind is like a swift horse, and all those who have tried to climb on it and ride on it, they have always faced the defeat. But if you want to become successful in riding over your mind, always pull the rein and always keep him under your control. It means that always keep him involved in doing the Simran. इंद्री भोग बास परमावे भगत विवेक नाश करवावे सतगुर प्रीतम मिले न जब तक कभी न छूटे मन के कौतक. ਹੁਣ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये नहीं कि अज ताईं कदे किसी ने मन ते काबू नहीं पायागा या मन कदे किसी ने वस नहीं कीतागा. वो रिखी मुनि क्यों गुरे कि उन्होंने पूरा गुरु नहीं मिलिया सीगा, इस वास्ते उन्होंने दे मन ने उन्होंने धोखा दे दिता. लेकिन जदों पूरे सतगुरु प्रीतम प्यारे मिल जाते हैं
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥੂਲ ਗੰਢ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Now Swamiji Maharaj said that it doesn't mean that up until now no one has controlled the mind and no one has brought him under his control. All these rishis and munis, those stories are well known that they were deceived by their mind. They were deceived by the mind only because they didn't have the perfect master. They didn't have the practice by which they could rise above the limit of the master. But those who have got the beloved master, perfect masters, those who teach the practices to rise above the limits of mind, and those who do according to the instructions of the master, meditate according to their teachings, they can never be deceived by the mind. Because we know that when we rise above the seat of the mind, when we rise above the limit of the mind, then we do not have to worry about him, because the power of mind doesn't work there. The physical residence of lust, anger, greed, attachment, and egoism lies at our eye center, and the astral residence of all these passions lies at the Trikuti, and these things are in actions, or their effect is felt up to the limit of Brahm. But when we rise above the Brahm, when we take our mind there and leave him at his origin place, and when we go beyond that, then we become fearless from the mind. Because we know that as long as we are in America, the laws, the rules and regulations, the laws of America apply to us, but when we leave this country and go to another country, the law of this country do not apply to us. In the same way, as long as we are within the reign, within the limit of mind, the effect of mind is felt and he can work on us. But when we cross its limit, when we go beyond Brahm, then mind doesn't have any effect on us. So those who have got the perfect masters and those who have got the teachings, the practices by which one can take his soul beyond the limit of mind, they can never be deceived by the mind. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Mahatmas tell us that even after coming to the perfect masters, if we are suffering and if we are bothered by the mind, it means that we are not doing the practices correctly according to the instructions of the master. If we meditate accordingly, according to the instructions of the master, then we can easily rise above the sufferings created by the mind. ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾਡੀ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ। We bow down to the body of the master outside also, and we respect the body of the master, because if he had not come in the body, in the outer body, who would have given us the initiation into Shabad Naam? ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। But here he means by the inner master, by the master who is sitting within us. He says that when we do the Sibran and rise above our body, come at the eye center, and when we cross all these stars, moons and suns, and when we get to the radiant form of the master, when master is manifested in our within, and when we get that beloved form of the master in our within, after that our duty is fulfilled, our duty is performed by us, and then the duty of the master starts. Once we have manifested the radiant form of the master in our within, then master becomes responsible for us. Now his duty, his job starts. He takes us above, he takes us up, and once we have got to the radiant form of the master, once the form of the master is manifested within us, then we are above the tricks of the mind. Then our mind cannot play any trick on us.
ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। No perfect master ever connects his disciples with his body. He always connects the disciple with the Shabad master who is within the disciples. And that is why all the perfect, up until now, no perfect master has ever said that I am your master. They always say that your master is the Shabad, the power which is working within you. ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਰਤ ਹੈ। Because saints know that neither the body of the disciple is permanent nor the body of the master is permanent. The form of the disciple is the soul and the form of the master is Shabad. ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਹ ਔਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। Those who catch the body and gets attached to the body of their masters, they can never become successful. First of all, we need to rise above our own body, and then we need to rise above the body of the master, and we have to get ourselves connected with that Shabad, with that power which is working within the body of the master. We have to rise above our body, and moreover we have to rise above the body of the master. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਦੇਹ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚੀਨਾ ਨਾਹੇ ਲੱਖ 84 ਧਾਰ ਮੇ ਫਿਰ ਗੋਤੇ ਖਾਹੇ। Kabir Sahib said that people have taken the body of the master as their master, but they have not recognized the Shabad master who is residing within him, who is working within him and who is present everywhere. And those who get attached to the body of master, they go in the cycle of 84 lakhs. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਜਾ ਰਹਿ ਸਮਾਹੇ। Guru Nanak Sahib says that my Sadguru is always present. He never comes, he never goes. He is the indestructible person and he is present everywhere. ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ ਨ ਜਬ ਤੱਕ कभी न छूटे मन के कौतक वाछाले वाले मन के कहाँ लग बारनू इखी मुनि कोई जाने ना मरमू। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਛਲ ਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। Now Swamiji Maharaj says that how long can I go on talking about the deceptions and the problems created by the mind? Up until now he has always kept all the rishis and munis away from the path of the devotion. छाले वाले मन के कहाँ लग बारनू रिखी मुनि कोई जाने ना मरमू। तांते सतगुर खोजो निज के बिन सतगुर कोई चले न बच के। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਿਰੇ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now he said that if we are fond of realizing God, if we have the real yearning and longing for God, we need to go to the perfect master. We need to search for a perfect master, because if we have the real yearning and longing for God, we need to search for the perfect master, and we need to go in their company if we want to rise above the tricks of mind. तांते सतगुर खोजो निज के बिन सतगुर कोई चले न बच के। सतगुर साए प्रीतम न कोई मन मलिन को तोए वोही। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਧੋਬੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Now we say that there is no true friend like the master, and there is no great washerman like the master. If anyone can purify our mind, he is the master, and nobody else can do that. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਿਲ ਲੱਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੁਆਓ ਧੋਤੀ ਖੰਡਲੀ ਨਾ ਉਜਲੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ 100 ਧੋਵਣ ਪਾਓ। Guru Nanak Sahib says that
our mind has become dirty because of the dirt of ages and ages, birth after birth, and that is why it is not becoming pure. It is just like that piece of cloth which is put in the in the oil merchant's mill, because it has absorbed so much of oil and dirt. No matter how much soap you apply to it, it will never become clean. In the same way, our mind has become dirty because of the dirt of ages and ages. That is why it is not becoming pure unless we go to the Master. सतगुर समय प्रीतम नहीं कोई मन मलिन को तोवे मोई मेरा पाग उदे हुआ पारी सतगुर की मैं हुई अत प्यारी। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਚੜਾਇਆ। Now he says that if we have very good fortune and if God is gracious on us, only then we get to come in the company of the Master. And the soul which has come in the company of the Master and has manifested the Master within herself, she says that I was very fortunate to come in the company of the Master, and Master didn't pay any attention to my bad deeds, to my bad faults. Graciously he connected me with the Shabad, and he made me sit in the ship of the Naam, and he has taken me across. मेरा भाग उदे हुआ पारी सतगुर की मैं हुई अत प्यारी जगत जीव कहाँ जाने महिमा वेद कतेव न जाने मरमा। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। Now Swami Ji Maharaj says that how the people of the world, the jivas of the world, can recognize the importance, the glory of the Master. Not even the Vedas and the other holy books can realize the importance of the Master, because the Vedas also talk only up to the Brahma, but the Masters come from the plane which is beyond the Brahma, from the 5th plane, and they take us there. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਆਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। Because the Mahatma Bani we are reading now, Swami Ji Maharaj, he was also opposed very much by the people of his community, because he was not believing in what they were believing, and he was believing in the living God. So that is why when the time of Swami Ji Maharaj's death came, and he became very old, and when his disciples used to take him out, then those who were opposing him, they would say that now he is almost dead. But Swami Ji Maharaj was very much patient and gracious on them, and he never replied to them. ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। Once the dear ones of Swami Ji Maharaj got upset at those people, and they started fighting with them. So Swami Ji Maharaj was very strict, and he said that, listen, I have not taught you to fight with them, I have taught you the devotion of Lord, and your work is to do only this. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਤੋ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾਵਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਇਹੀ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Guru Nanak Sahib said that if anyone criticizes the perfect master, the beloved of God, the beloved of God doesn't lose his quality. He says that even if the master is criticized by the people, he doesn't reply them in the same tone. He doesn't criticize people because he knows that he will lose a lot by criticizing, and since he has only love of God, that is why he always loves them.
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘੁੱਗੀਆਂ ਗਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੂੰਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸਿਰਫ ਕੂੰਜਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। Master Sawan Singh ji used to say how the crows and pigeons can know that from which place the cuckoo birds come. Only the cuckoo birds, those who are flying with them, they can know the glory, they can know the importance of them. In the same way, how the worldly people can know that what the glory of master is. Only the masters can recognize the glory of the other masters. जागत जीव का जाने महिमा, वेद कतेव न जाने मरमा, ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗੀ ਜਿਤਨੇ ਸੀ ਸਭ ਥੱਕ ਗਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਜਾਣੀਏ ਅਕਥ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ। Now he said that the Gyanis or the intellectuals and the yogis, they all have become tired, and they cannot know the glory and importance of the master. Because who is the real Gyani or intellectual one? Only he who has the knowledge of that unwritten sound. Guru Nanak Sahib says that only he is the Gyani, only he is the real intellectual one who knows, who has the knowledge of the sound coming from the other world. ਬਾਜਕ ਗਿਆਨੀ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੋਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। The outer Gyanis only talk about from the books, they quote from this book, from that book, and they always read the books and they talk about the books. But Guru Nanak Sahib says that only reading will not do anything. Whatever the books are saying, you go, you practice that and you go within. All the books say that you go within and realize it. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਤਾ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਤਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। Guru Nanak Sahib said that the more you read, the more you will get the habit of arguing and debating. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ। Guru Sahib says that call that intellectual one as the foolish, who is greedy, angry and egotist after reading a lot. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। Guru Nanak Sahib said that if any intellectual one is doing any mistake, a sin, in his place we should not torture, we should not trouble any illiterate wise man or the illiterate saint. ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सतगुर महिमा कोई न विचारे, तांते सतगुर शरण पुकारूं, आरत उनकी नित प्रतिधारूं। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। Now Swami Ji Maharaj said that I will advise you to go in the company of the masters and I will tell you to obey them, because I myself have done that. I have made my soul mingle with the soul, with the power of masters. That is why if you want to do that, you can also go in the company of the masters. ताते सतगुर शरण पुकारूं, आरत उनकी नित प्रतिधारूं, आरत करूं प्रेम से जब ही, कुल परिवार तरे मेरा तब ही। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਕੁਲ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ ਕੋਤਰ ਸੌ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। Master Sawan Singh Ji used to say that the good satsangis, many generations of the good satsangis or the satsangi who does the meditation get liberated, and many
numerous generations of the Guru Mukhs get liberated. ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ So ਹੈ Swami Ji Maharaj says that when I do the devotion of the Master, when I am doing the devotion of the Lord, all my family will get liberation, and moreover all those who will come to me and those who will have love with me and with the members of my family, they also will get liberation. आरत करूं प्रेम से जब ही कुल परिवार तरे मेरा तब ही आरत विधि अब करूं श्रृंगारा राधा स्वामी मेरे हुए दयारा राधा स्वामी परम दयाल कर आरत उन हुआ निहाल राधा स्वामी परम दयाल कर आरत उन हुआ निहाल। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। In this little hymn, Hajur Swami Ji Maharaj made us aware of the tricks of the mind. He told us that mind is our only enemy. And he told us that how we can rise above the tricks of the mind. He told us to go in the company of the perfect masters, because only by coming in the company of the masters and obeying the words of the master, we can rise above the tricks of mind and can do the devotion of Lord. So according to his instructions, we should also love the masters and obey their orders and do the devotion according to their teachings. ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਬੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। Hazur Maharaj Ji used to say that have your mind and master on each side of you. Have master on one side and your mind on one side, and mind will always inspire you to go away from the master and do the worldly things, whereas master will always inspire you to give up the bad habits and come to the devotion of the master and sit for the meditation. If you do not do the bad things and if you sit for the meditation, it means that you are obeying the commandments of the master. But if you don't sit for the meditation and indulge in the bad things, it means that you have become the disciple of your mind. ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਬੋਝਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। We should not understand our meditation as a burden. We should do it lovingly. Okay. कोई announcement? अच्छा।